Hello and welcome to yet another exciting episode of Constituency Talk. For over 15 years, the taps in Mabvuku Tafara were just a cruel irony, metal monuments to a basic need left unfulfilled. The constituency endured a chronic water crisis, a plight urged into the weary memories of its eldest residents. Saka zvainetsa kuti tione mvura yokunwa, yokugeza, yokudiridzawo miriwo yedu. Kwekutangisisa tasingamboiona zvochose ndobva vazongotipo yekanzuro inongobuda paweekend pamwe haibude. Taitombonoichera uko kumatombo uko tokwataenda kundochera mvura ikoko. Vana vakanga vaparara nekurepwa nekuda kwezvikonzero kwekuti taimutsa vana vachienda kunochera mvura kumufuku kana kuzvitubu zvaive kuzasi kumapanuko. Saka vavengi vakanga vakutongoziva kuti vana vanomutswa vachienda uko kana vasina muperekedzi vana vairepwa. But a recent intervention spearheaded by local legislator Hon Pedzai Scott is not only easing a long-standing burden, but is also being hailed as a tangible step towards achieving the national goals outlined in the National Development Strategy 1, the NDS1, and Vision 2030. Chibva tazogadzirirwawo nemwana wedu naSakupwanya. Iye akanyatsotirangarira akati zvino anosvika kupi kuvabereki vedu vachitambudzika nenyaya yemvura kudai. Ndopatakaona taakugadzirirwawo panapa vanangu nemwana wedu womuno Mabvuku anogara pamusoro ndopaaigara. Saka muri kuona rufaro rwatinarwo nderwaJesu. Honorable wasvika vakauya kuno vachita kansera wa21 aitwa kansera Pedzai Scott akatanga kudhira zvibhorani muwa21 kuti vana vabetsereke. Zvibhorani izvozvo zvati one day paakazongonzi ataenda kuelection 2023, before the election 2023 akataura move in Mabvuku Tafara ese kutanga kudhira zvibhorani. Tino over 50 zvibhorani zviri Mabvuku Tafara zvadzirwa nahonorable zvinoti hapana anoshaya mvura vanosowana mvura. The crisis defined a generation which had become experts in distance, not by choice, but by necessity. The search for water was a daily marathon, and the liquid price was often unsafe, posing a constant health risk. Tikuvatenda zvikuru nemvura yavakatisira panapa. Tikungochera every day. Ukangoita zuva chete tinochera patinodira kusvikira moyo wamira. Ndinotenda neizvozvo. Mufaro wedu mukuru semadzimai kuuya kwaHonorable Pedzai Sakupwanya kwakatiitira zvakanaka mukati menzvimbo ine Mabvuku Tafara Constituency. Zvikuru sei achiuya akaongorora kuti dambudziko rakanyanya kubata Mabvuku nderei ranga riri remvura. Mvura munomu tanga tiine makore nemakore tisingazive mvura papombi. 20 years, 25 years vana vakakura vasingazivi kuti mvura inobuda papombi. Zvichinzi mapaipi akadi hamene iro dambudziko resifikazo. We are truly proud to call ourselves Mabvuku citizens because we've got the so-called Mr. Sakupwanya as our MP. It has been apparently 15 years without water running in our taps. 15 years is not a joke, and you'd find it if it wasn't for President Mnangagwa and MP Sakupwanya, we would be going back to Cleveland Dam just to fetch a bucket of water. So if we might say, if it wasn't for Pedzai Scott, we would be still 10 years, 15 years behind. So we would like to thank you very much, especially with this Bo initiative. All around Mabvuku Tafara, we are so grateful. The impact on public health has been immediate and profound. Residents attested to a dramatic change. Diseases like cholera,
which used to stock the community, have virtually disappeared. Muno pamwe korera yanga ichatombopi. Pamwe yakatombopinda tikasaziva. Nenyaya yemvura chiti. Mabhoha ari kutibatsira ine zvatina problem kana dzemadiarrhea dzaitika muno kana makorera cases muno munhu unonge zvarejistika. Mvura tiri kungoiona patiri kungoda sezvamuri kuona mvura iri kubuda. Saka vasapwanya tinovatenda pamvura vakatibatsira. Mvura yezvinezvi yava nyore zvatoti Mwari akationa akatiburukira nokuti tanga tine dambudziko remvura rakanyanyisa. Asi zvinezvi tikatarisa zvibhorani zvedu zvakasipeswa zvekuti munhu nemunhu paari unokwanisa kuwana mvura yako yaunoda kushandisa panguva iyoyo. Saka tiri kunzwa kufara nekuzvitenda. Matoilets aya vana utano hwedu chaihwo hwakanga husina kumira mushe. Asi zvinezvi zvakutongoenderana neusimbe hwako nekusarongeka kwako semunhukadzi kuti unofanira kusvika papi neutsanana. Saka tiri kunzwa kufara nekuzvitenda izvozvo mumusha wemabvuku. Tiri kupemba tikatarisa mamwe malocations ane zvibhorani, but zvibhorani zvavo zvakatosiyana nezvedu zvemusha wemabvuku Tafara. Zvedu zvemunomu zvakawanda. Let's take a short break. Please don't go away. Welcome back. The project's success lies in its inclusive approach. Councillor Susan Chuma praised the effort, noting that Honorable Sakupwanya is not leaving any place behind in Mabvuku Tafara. And now this ethos aligns directly with the President's mantra, which seeks to ensure no community is marginalized in the nation's development journey. Isusu tiri semakanselors tiri kufambidzana navasakupwanya zvokuti tiri kufambidzana navasakupwanya zvakanakisa zvekuti muno muzvibhoranika zvazara muno zviri muno zvavari kuisa. Saka tiri plus vasakupwanya havasi kusarudza kuti ibato ripi kana kuti tiriwe bato rekupi. Vari kuitira munhu wese panenge pangoiswa zvitemo nevanhu kunzi isusu taakure nemvura. Vasakupwanya vari kusolva problem iyoyo. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kufara nazvo semakanselors. Kansela wese anotofara nekuda kwekuti paari chaipo pane chibhorani chaiswa navasakupwanya. The initiative has been strategically expanded into local schools. This will ensure learners have access to clean, safe water while decongesting communal boreholes, as families living near schools can now use this source. Nyaya yemvura yanga ichitaurwa ichi haina kuperera kuvagari chete. MP vakaongorora kuti kuzvikoro ndokune vana vakawanda. So muno Mabvuku Tafara tine 14 primary and secondary schools. Chikoro chega chega chakawana a solar powered borehole kuti vana kana vari kuchikoro vasaite dambudziko. Zvinotibatsira zvekare kuti kuzvikoro ikoko chikoro chega chega chine tape yekunze inobatsira zvekare vagari kuedza kurerutsa pressure inowanika pamabhoho edu kuti basa iro remvura risavanenge ichitinetsa. Takanangana ipapo constituency yedu yakakura kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira honorable vari kuvimbisa zvekare kuwedzera mamwe mabhoho pamusoro pearipo kubudikidza napresident wedu. Women entrepreneurs who run canteens also expressed their relief as they used to buy water at exorbitant prices and spend hours fetching it. Now, that cost and time is invested back into their businesses. Tinofara nebasa guru ratakaitirwa naSakupwanya. Tende tiri kutenda because tatine dambudziko guru rekuti mvura chaiyo waitoti mvura yekubikisa wainotenga mvura iyoyo pamwe waisirwa dola mabhaketi 4. Saka kuti upedze kubika muswere wese waigona kutoshandisa kana $3. Wabva kubika ikoko nenge wakuda kuti mvura yekunoshandisa kumba. Saka iko notarerukirwa mvura tiri kungoiwana pabasa pedu yekunwa inotonhora. Ikangopera tinongovhurirwa tichichera nevamwe vemunharaundawo vari kutoponerawo ipapo. Saka tinozvitenda zvakanyanya
toti ngavarambe vaine rudo rwakaita sairworwo, vasadzokere mashure, varambe vachingotibatsira pane zvose zvatinenge tichingochema kwavari. Ini hangu mvura yekwaScott iri kundibetsera chaizvo, ende ndoda kuvatenda nekuti pandakatanga kutobikawo sadza pano ndichiti ndiwane mari yekuriritira tuwana twangu, ndakaona mazuva ekutanga ndaitombobva nemvura kugazebho nezvigubhu zvemvura ndichiuya nazvo kuno, asi patakadzurirwa bohol takatanga kuwana mvura zvakanaka, ende tinochera zvisina bongozozo in order. Ndinofara chaizvo nemvura tinongoteka, aidha kune makore hakuna makore mvura tinongoiwana. At Kamono Shopping Center, the intervention was tailored to specific trades. A borehole was drilled for carpenters, a move that smoothened their workflow dramatically. Pavakauya ivo pamakapenda panapa vakatitaurira kuti muri kuda chii chari kuti ndikuitirei, vakatisu tikati tiri kuda mvura, vakatiisira mvura, vatiisira mvura, mvura iyoyo iri kutibatsira mumusika nesusu makapenda, right? Isusu makapenda tine tichishandisa visa glue, kushandisa zvakawanda mukati medu memakapenda, ende isusu hatisi mvura iyi yekuti tiri kuishandisa tega, tiri kuishandisa futi nekumaresidence kunze uku, vanhu vari kuuyawo vachicherawo mvura iyoyo. Saka tinoda kuti tivatende zvakanyanya nekuti zvinhu zvavakatiitira zvinhu zvakanaka zvisingaiti. Toda kutendawo nezvinenge zvichiitika kumachembere edu, nekuti dzimwe nguva tofanira kunge tichivacherera mvura, but tichifanira kunge tichienda kumabasa kunokurosha nekuita sei nekuruka-ruka kuti tiwanewo chekudya. But ndikasachera mvura muchembere wangu pachibhorani chekudhonza chechi zvinotiremera, asi tinofara nekuti ezvino zvidokona kuti korasa inongotorawo mabhaketsi amuchembere achera asina kana kumbodhonza kana tambo. Youth involved in self-help projects are also reaping the benefits. Simba, a young entrepreneur, highlighted the efficiency gains. Taitoenda kuzasi uko chinotsvaga matsime mvura yekuti tikwanise kuachisa bvudzi panapa. Matiko zvinezvi zvatonyore, wangoti ukakurosawo rodhi unokwanisa kuwana mvura. Uye vanhu vazhinji vari panapa kamunhu panapa vari kubatsirikana chaizvo nechibhorani ichi, nekuda kwekuti mvura yekunwa chaicho yakachena tasingatozivi kuti toiwana. Dzimwe nguva taitoburitsa mari tichitotenga mashopu. Matiko zvinezvi zvaiizi zvekuti munhu wese angokwanisa kutokurosa achikwanisa kuti ngozviwanira mvura yake pachena. Hapana munhu anobhadhariswa, vanhu vese vanongochera mvura, angoda kunyange abva kwapo vanongosvika vachingocherawo mvura. Tingoda kuvatenda chaizvo nekuti hazvisi nyore kungosvika iwo uchingoburitsa mari yako uchiisawo chinhu chakanaka kudai chinobatsira community yese. Tovatenda chaizvo Vasakupwanya nezvavakatiitira, nekuti tese tinobatsirikana. Uye anotosukawo bhuku dzake nemvura ipapapa, tingotosukawo ipapapa yese yamuri kuona yakazara, totochera ipapapa, takubatsirikana chaizvo. The time they used to spend looking for water is now channeled into productive work. The water isn't just for drinking, it's building futures. Tawana chibhorani ichi chaigona kutoenda kuzasi uku, waigona kutanga kugeza bhutsi kana kuma12. Basa rikunofanira kungori tamakiseni na8 o'clock vanhu vakutanga kutona zvinhu zvakatonaka, basa ritofamba. Kati zvakati zvaititorera nguva nditona kuti zvinezvi zvatove nyore. Let's take another break. Please stay with us. Welcome back to the third and final segment of Constituency Talk. Looking ahead, the community is exploring even greater utilization of this newfound resource. Proposals for establishing nutritional gardens in homes are being taken seriously. Such projects would advance food security and nutrition, another critical pillar of the NDS1, turning water into sustainable household food and income. All the balls, this ball initiative, which was allocated by our MP, Pedzai Sakupwanya, along with the President, Comrade E.D. Mnangagwa, it's not only helping out the water situation, but look at the gardens. All the balls are situated
apparently centralized according to where the people are. Do you understand? So basically, it was not a favor, or it was shared. It was shared equally amongst what? Amongst the whole community. Tutasira kuti dzimba dzemabvuku dzakakura, dzimwe dzema 400 square meters, 600 square meters. Tutasira kuti mwana nemumwe Mabvuku Tafara nyaya modified food anotengwa aya anditi todati vanhu vadye maorganic food, kuti dzimba dzimwe backyard yese iyo irimwe, mvura iripo, vawane chikafu chavo. Madomasi kamubhedha kakadikidiki kanodya nemhuri, mamuriwo ake pasaiti anodya nemhuri, mapotatoes ake pamhuri anodya nemhuri. Havachaenda zvekuhodha nekutenga kumwe, vanozvita zvavo pamba vakasununguka. Isusu tinotenda president vedu nevision yaanayo. Mvura muno Mabvuku hatishaye, tichitungamirwa naHonorable Sakupwanya. Tichitenda vision yapresident ya2030, tinongoti aiwa vari kutigonera, because muno nyaya yemvura hatina kana chichemo kana one. While this community-driven intervention thrives, the local council has not abdicated its role. Councillors are reportedly working to permanently restore piped water, a long-term solution they continue to push for. Kanzuru kuri kupushwa kuti chakaitika kuti mvura iyi isauye mudzimba umu, mapaipi mamwe akare enguva yana roads haachashanda, haachafambisa mvura zvakanaka. Zviri kugadziriswa izvozvo vari kuzviongorora necity council, vana meya nemaofficials epacity council nemacancelors tese, kuti mapipes achinjwe zvifambe zvakanaka. Ndo zvimwe zvinhu, nekuona kumadhemu kwacho kuti kugadziriswewo, nekuona mishonga inoiswa mudzimvura kuti inge iripo. Zvese izvozvo zviri kuongororwa kuti kana zvave zvinhu zvaakubatika, mvura ino munoiona ichiuya kumanigiriki. The provision of water by Honorable Sakupwanya has helped the community in many ways and has fundamentally changed the lives of people of Mabvuku. The people of Mabvuku Tafara are not just thankful for the water. They see it as a part of a broader tapestry of development, which includes the provision of sporting facilities, a critical intervention to keep the youth engaged and away from drugs, fostering a healthier generation in line with Vision 2030. Mabvuku Tafara unopa kutenda nekuti tatenda dambudziko guru hombe ranga riripo. Vana vaenda kuchera mvura usiku, vana vaichera kuzvibhorani, kunorara zvibhorani eze 12 o'clock vatisa queue pazvibhorani. Vanhu vaenda kumatsime, kumidhushu, vandalism yanga yako zvakare, kuti vanhu vaitsvaka pane pipe inobva wakana kuti kwadzinobva dzinongotsemurwa kuti mvura ibude, wakazotora mvura ipapo inonzi mudhushu. Saka izvi zvabetsera kuti vana hatina mapregnancy ari kuitika, hatina vana vanochita, because nguva yadzozoka dzanga dziri kuti vana nevakomana vanogona nguva yekusangana nokuti hakuna mvura. Asi yanga yanzvimbo yekunzvinga naye kuti kuite zvakaipa, kana even mhondi chaidzo dzakuziva kuti aiwa vanhu vabva kudzimba kuenda kuchera mvura, saka kumba kuna vanhu, saka macrimes anga akuwanda mumishonga, but pane zvino zvezvo zvakadzikira. In quenching an over 15-year thirst, this water initiative has done more than just provide basic necessity. It has laid the foundation for better health, economic resilience, and social cohesion, proving that local action is the very engine of national development. Siku nesiku tinenge tichivanamatira kuti mwana wangu chaiwo ndakazvara akwanise kundiitira zvidokwa zvemwoyo, achinyatsozosvika ipapo pane zvinonyatsodiwa chaizvo paupenyu. Saka tiri kunzwa kuti vaSakupwanya dai varamba Mwari achingovatungamirira, achivavandudza, achivaitira zvakanaka. Ezvinezvi tine sports center iripo iyi. Mwari woye ngaasvinurire ziso rake every second kune mukomana. Vana vedu hatichavatyira mune zvekudhakwa izvi, nekuti vakanga vane zvekuona, vane zvekuita, pekutambira, zvese even nemabasa, vane mukana havo wokupinda mabasa ezvinezvi vari kupinda, but inyaya yekuti vana havazokwani nguva imwe chete vese kuti vakwane vese, asi vari kuwana mukana wokupinda. Tiri kuzvitenda zvakadaro kuti dai zvaenderera mberi.
vachitiitira zvakanaka zvakadaro. Nekuzvikoro tiri kunzwa kuti kuzvikoro futi vapinda mukati mezvikoro kugadzira mafacilities evana ekutambira emasports aya. Zvizhinji zvinoitwa navasakupwanya mukati memusha uno. That concludes this week's episode. We look forward to having you with us again next week for more inspiring stories from across the constituencies. Don't forget to connect with us on social media. Until then, happy viewing.